Boom! Benvenuto su questo nuovo video. Se dovesse risultare di tuo gradimento, lascia un like e un follow attivando la campanellina, così da rimanere aggiornato sulle prossime novità. E non dimenticarti di seguirmi su tutti gli altri social. Buona visione! Sta tornando. Oggi pomeriggio avevo paura di nuovo che fosse sparita perché ho avuto comunque veramente di un calo abbastanza pesante. Vedremo come andrà la serie. Allora, come avete visto è un po' particolare quello che facciamo. Voglio iniziare un qualcosa di nuovo. Una modalità allenatore GM, quello che c'è in pratica. Allora, scegliamo subito la mia NBA, nuovo slot. Ok. Quindi, impostazioni, la mia NBA. Fantadraft, regole della lega, roster personalizzate, ok, regola avanzata, regole STP, giocatori in te, ok, lasciamo così. Giochi di ruolo, conversazione, facciamo tutto, budget quanto agli utenti, lasciamo così. Lega online no, facciamo tutto insieme. Comincia da stagione off season. In che senso? Ok, allora non si torna la qualificazione. Classificata? No. Ok. Let's go. Facciamo questo qua. Quindi chi vogliamo prendere? Allora, non voglio andare nei soliti Lakers, vabbè, Warriors, ma anche meno. Potrei anche eliminare proprio, però li lasciamo. Quello su cui sarei tentato sono i Bulls, però vabbè, lasciamolo qua. Nuova squadra, nulla, e facciamo così. Creiamo una squadra da zero. Di sempre, classici. Poi non sto là. Anche, però ci sono i Supersonics, Bulls. Potrei mettere anche tutti no, andiamo un'espansione. Creo una squadra. Barons, carini, Force no, Knights no, Liberty no, Lions no, Ravens, Virginia, Brawlers, questi sono interessanti. Ok, aggiungiamo i Brawlers. Ok, quindi aggiungiamo più squadre, cioè, almeno così da direi che aggiungiamo
abbassa, 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 che è quello che risparmia un po' di soldi. Wow, vediamo 800. Gestione, osservazione, osservatore locale. Ok. Mamma mia. Stanley. Ci sia il potenziale. Ok, e oh. E dai. Vabbè, andiamogli. Stanley, ok. Potenziale. Look up to me like I'm a saint. I'm a superhero without a cape. Tryna make it and just go out of state. In the studio just cooking up heat. My word is a fire hazard. Be talking this is monster ugly cause they need some dampers. Who only goods in my household. Gotta treat these women on man. To add a full house. Draw me in the house. Shut up like Danny Tan. Ain't worry about them no more. They ain't worry about me no more. But they playing these streets some more. I'ma worry about how I grow. Can't shit with me if we not same boat. Ok, lui sembra... altro osservatore locale. È troppo alto, scendi. Altro osservatore locale, annaccia miseria. Questo qua col potenziale. Scienze dello sport, influenza, organizzazione. Intenzione 190, già troppo. Abbassa, caro. Ok, strano. Qua mi sono un paio. Lui. Ah, non ho peccato. Non c'ho più. Non c'ho più. Ok. Stazione. Vabbè. Piana partita allenata. Allora. Vabbè, lui. Poi abbiamo Ero. Compo ormai sarà il mio la mia punta di diamante, l'unico che ho aggiunto come punta di diamante, sia chiaro, perché uno forte volevo permetterlo. Ok, squadra, meno male, ci siamo. No, va bene. Ok, programma allenamento. Siamo a lunedì 18. Bene, lasciamo un po' fare.
Però il giocatore permette ai giocatori veterani di provare ai più giovani. Quindi Giannis, tu sei alla grande. Non posso dare niente. G alla grande, alla piccola. Se ci sei di sentire e selezione. Ma bene. Squadra. No, perché di no? Ok. Gioca partita. Allora, vediamo com'è la squadra. Barrett, Grover. Bene ragazzi. It'll be the Wizards off the tip. No, cambiamo
Formazione, panchina, perfetto. Però, gestione squadra, efficacia, informazioni istantanee, motivazione di impostazione, allenamento, freestyle, partita per pratica skin, osservazione promessa. Grado 21, posizione tabella prossima 2 1. Ma questa cosa è interessante. B meno. Ho aggiunto il tabellone. Tabellone grassi, tabellone informazioni scopo, squadra di vanno. Nessuno. Sì. Mattia sì, nessuno. Per me sì. Non si vede, ok, lasciamo un po' così. Individuale. Vabbè, lasciamoli così. È una partita di allenatore. Sistema allenatore. E C. Distrutto, bravo, no? Statistica stagione. Vabbè, capi classifiche di... antecompo. È primo. Postazione. C'è una squadra. No. Se c'è una portata, vabbè. Bene ragazzi, io direi per questa va bene così. E ci becchiamo alla prossima, vediamo se alla prossima continuiamo questa qua in live e poi la metteremo su YouTube. Voglio ricordarvi che questa puntata qua verrà messa direttamente su YouTube senza tagli. Va bene, ci becchiamo la prossima volta. Grazie mille a tutti. Buonanotte. Peace. Se ti è piaciuto il video, lascia like e follow al canale, attivando la campanellina per rimanere aggiornato sulle prossime novità e non dimenticare di seguirmi su tutti gli altri social. Grazie mille e alla prossima da Pac Vampire.